Theorem 2, a theorem in properties of monotonic function. The theorem is, if f is monotonic on closed interval ab, then the set of all discontinuities of f is countable set. Okay. Given that f is monotonic and we assume f is monotonic increasing, let Sm be the set of all points in AB which the jump of f exceeds 1 by m. That is, Sm is equal to set of all x in closed interval AB with or such that whose jump means f of xk plus minus f of xk minus this value is greater than or equal to 1 by m. അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ അത് ജമ്പ് 0 ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ജമ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെരി 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 സ്മോൾ നമ്പർ, then it is continuous. Otherwise, the f is discontinuous at that point. That is, our Sm is a set of discontinuous points in the closed interval AB. AB എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന പോയിൻസിൻ്റെ ഈ 1 by m ശരിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ജമ്പ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by m ആകുന്ന രീതിയിലെ പോയിൻറ്റ്സാണ് Sm. അതേപോലെ വേറെ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടാകാം, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു x1, x2, എക്സെട്ര xn-1 are elements in Sm. Okay. And by first theorem, sigma k equal to 1 to n-1 f of xk plus minus f of xk minus which is less than or equal to f of b by f of b minus f of a, that is we named as 1. And also our assumption f of xk plus minus f of xk minus, that is jump which is greater than or equal to 1 by m. ഇതിൽ ഓരോ ടേമും 1 by എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ സമ്മേഷനും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by m മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കെയ്ക്കാണുള്ള വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ 1 by m ഇൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ്? n-1 ടൈംസ്. Then added 1 by m in n-1 times, therefore their sum is n-1 by m. That is, n-1 by m is less than or equal to sigma k equal to 1 to n f of xk plus minus f of xk minus. And by theorem 1, this summation is less than or equal to f of b minus f of a. Then from this inequality, n is equal to, and also f of b minus f of a, which is a finite number. AB is a closed interval and f is increasing. F of b minus f of a is a finite number. Therefore, from this inequality, n is clearly finite. N is finite, then Sm is finite, because Sm is a set containing only the elements x1, x2, etc., xn-1
and n is finite, therefore n minus 1 is finite, therefore the set containing only a definite number of elements. Okay, and we assume the set of all discontinuities of f of E is E ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എഫിലെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പോയിൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനാണ്. Therefore clearly E is a subset of union SM where m equal to 1 to infinity. Discontinuities points in the set union of SM in subset ആണ്. അത് ക്ലിയർലി ആണ്. Okay, and SM is finite and the countable union of finite set is countable, therefore this is countable. Union SM is countable because SM is finite, and here we use the countable union. Countable union means we assign 1 then 2 etc. assigning, though it is countable. Therefore subset of countable set is countable, therefore E is countable set. What is E? E is the set of all discontinuities of F, hence the result. Similarly we can prove if we consider F is monotonic decreasing, similarly we can prove that result. Okay, hence the result.